Aí, acho que começou a live no YouTube. E começou. Botar no joguinho pra ficar música. E receber aqui o link. Alô, testando o som. Ei, testando o som. Ver. Alô, alô. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bom. Esperar o pessoal entrar. Vamos ver se vai bombar no sábado a live. Nem lembro se eu fiz. E aí, Danilo? Tranquilo? Esperar mais gente entrar pra continuar o caso. Que tá se mostrando bem legal esse jogo. Acho que eu vou compartilhar nas redes. Compartilhar no Twitter. Dá uma força. Vou postar só no Twitter. O Insta o pessoal entra bastante. Lia Rose, boa noite. Só compartilhar no meu Insta aqui, daí eu já começo o jogo. Bem legal essa musiquinha de entrada aí. Como vocês podem ver, hoje eu tive um ataque de rinite. Minha voz tá toda fanha, toda nasalada. Passei o dia inteiro espirrando, então se eu espirrar na live, já sabem qual o motivo é. É rinite, rinite alérgica. Tá o link, botar assim, vem pra live desvendar os casos comigo. Desvendar os casos comigo. Foi? Ainda não. Aí, agora foi. Cadê? YouTube, vamos ver o pessoal que entrou. Cadê aqui minha live? Aqui. Parking Lee, boa noite. Danilo, enquanto não começa o jogo, pode falar um pouco sobre o caso da tributação dos livros. Sei que seu irmão fez um vídeo sobre. Então, cara, o governo ele quer começar a tributar os livros, tipo, da mesma maneira que existe tributo, por exemplo, sobre bebidas e cigarros. Sabe? Quem é fumante, como eu, sabe quão é difícil, cara, comprar um cigarro, porque o cigarro, um fumo pra cachimbo, né, que eu fumo, porque nenhuma loja vai ter lucro vendendo isso, cara. Sabe? Tipo, então tu pensa se essa tributação e essas taxas governamentais acabarem vindo pro livro. Já é uma coisa escassa que editora lucra muito pouco, que autor não ganha nada e que há milhares de. Nossa, milhares não, né? Mas centenas de livrarias fechando aí no nosso país. Imagina qual vai ser a situação, cara. Tu não vai poder comprar livro no cartão. Ou tipo, o livro vai ser bem mais caro, tá? Um livro da Dark Side, por exemplo, dessa qualidade, capa dura, ilustração colorida, não, vai ser mais de R$ 100. E quem vender por 50 ainda não vai aceitar o pagamento no cartão
né? Não por tá fazendo praticamente o preço de capa, entendeu? Então, cara, não tem porquê, sabe? Tipo, por que tu vai taxar os livros? Já é uma coisa mais elitizada, sabe? Não tem porquê, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. O cigarro e a bebida fizeram pra evitar o consumo. Só que. Então, tipo, eles querem evitar a leitura. Entendeu? Tipo, não seria uma forma de censura? Eu acho meio pesado pensar sobre isso, mas faz sentido, né? Nathan, e aí? Ah, eu vou ficar fungando durante o vídeo, durante a live, porque. Ó, o Nathan tava lendo o Signo dos Quatro. Foi uma das histórias que eu menos gostei. Vamos lá então, vamos retomar daqui. Eu tava no museu, falei com o diretor, eu tinha recém achado as roupas do cara, né? Danilo Pereira, conheço mais o livro do que a autora. Nathan falando, não me chamou muita atenção. Pode crer, meu. Uma história bem mais de aventura do que de mistério, o Sinal dos Quatro. Ah, eu jogo com Watson. Have you found the map of London, Watson? Ah, tem que achar um mapa de No, Londres. I have nothing to ask. Onde que eu vou achar isso? Onde eu vou achar esse mapa? I have no interest in going there. Então sai aqui o mapa, pô. No, I have nothing to ask him. Have you found the map of London, Watson? Tá aqui o mapa de Londres. Ah, eu tenho que falar que lugar que é. E agora, eu não lembro do diálogo. Tem que ir em outro museu, então. Ah, eu vou chutar o lugar. Aqui é só circo. I have no. I have. 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 I have no. I have.
Yes, Watson, the Tower of London ravens. If ever the ravens leave the Tower of London, the British Empire will fall. Lupin wants to capture them. Watson, there isn't a moment to lose. Find a hansom while I leave some instructions for the director. Ó, tamo na Baker Street, não? A gente foi pra lá. Quiet during the whole trip in the hansom, Holmes. I'm curious to know what you might have said to the director. Simply to reveal nothing to the public and claim that the appearance of a strange mildew on certain paintings has forced the museum to close. This quarantine will permit us to avoid the press from aggravating this already embarrassing situation. But if Lupin pursues his scandalous idea and actions, we won't be able to silence all of the talk that will ensue all over the city. Exactly, Watson. All we're doing is giving ourselves a bit of time. From here on out, we must win this strange game, Watson. Lupin won the first round and has thrown me headfirst into this business because if he succeeds, my name will eternally be associated with this adventure and synonymous with failure. But you'll get the upper hand, won't you, Holmes? We'll see, Watson, that we will. Who goes there? My name is Sherlock Holmes, and this is my friend Dr. Watson. We are here at this late hour to meet with the Chief Warder. A recent event has led us to believe that some harm may befall the security of the buildings and goods under his responsibility. Stay here and wait a moment. Above all, do not deface the walls. O pessoal tá falando. Nathan não me chamou muita atenção. Tava começando a ler um Escândalo na Boêmia. Tá, mas não terminou o Sinal dos Quatro. Eu no meio do Sinal dos Quatro eu já queria desistir. Ele começa muito bom, mas depois nem deu salva. Ah, não ficou... Não é ruim, cara, mas tipo, não é um livro de mistério, né? E foi isso que virei, uma simples marionete, não na mão de um rei, mas de um palhaço que adoece. E aí, Edu? E aí, Nawane? Já li o seu livro A Valsa Eterna, o que achou? Parkin Lee, qual dos seus livros você mais gostou de escrever? Foi o Refúgio da Arte, com certeza, mas eu não publiquei. Andrew Patton Allens. Não tem nada aqui. O que foi que ele falou? Não tava prestando atenção, tava lendo o chat. Good evening, gentlemen. I am Smith, the Chief Warder. Pardon me, but did you tell the guard that you are Sherlock Holmes? Indeed, I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. Incredible, Mr. Holmes. What a strange coincidence that. It is not a matter of coincidence in this case. I am here because something that you hold within these walls has disappeared. I was hoping to arrive in time to prevent this from happening, but I fear we are too late. Are there 6? Watson, I am certain that the Chief Warder will answer all of our questions as he brings us to the scene of the crime. I will indeed. If you would come this way. Tá, eles estão indo pra esse lugar porque provavelmente o Arsène Lupin vai aí pra roubar 6 coisas diferentes. For your discretion, Mr. Holmes. If word got out, the consequences would be disastrous. On that note, I would like to know who warned you. Apart from the Raven Master, I thought no one else knew. Based on what you've told me, you should have assumed that someone else was fully informed of the situation. The same person who warned me. The very person who stole the ravens. Ele já roubou. Pardon? It's much too long a story to relate, and time is not on our side.
The basic facts of the matter are as follows. The man who stole the ravens has contemplated more than just your embarrassment. Your ravens will most certainly not be recaptured, not tonight nor tomorrow. Ele já roubou 6 corvos. We'll claim that the birds are under quarantine for health reasons. You and the Raven Master must also confine yourselves and not talk to anyone, but continue your business as if nothing happened. Now, tell me what happened. O pessoal tá falando. Lia Rose. Gente, eu amo ler, mas infelizmente não tenho dinheiro pra comprar os livros. Triste, sempre que posso, peço algum parente algum livro de presente de aniversário. Não, NBZ, o Sirius me lembra um pouco você, Edu. Ah, é um pouco autobiográfico o livro, algumas coisas. Só consegui ler a Valsa Eterna porque foi presente de Niver, caso contrário. Vamos ver o que aconteceu. At nightfall, the Raven Master found me at my desk. He was quite agitated. The ravens had disappeared. As he was attempting to catch the last of the ravens to return it to the cage for the night, the black silhouette which he was chasing flew off. The ravens normally have their wings clipped. This bird then began to sing a little jingle, then flew swiftly away towards one of the buildings. The Raven Master then did a tour of the fortress and noticed that the ravens had disappeared and were replaced. Incredible. The Raven Master, o mestre dos corvos. Where is the Raven Master? He is confined to his bed at present, and I am quite concerned due to his age. Mr. Holmes, we can't keep this matter secret forever. The ravens must be returned as soon as possible. Indeed, there is a chance, as the thief certainly left some clues behind, quite possibly voluntarily. Without sounding vain, I do believe I am the only one who is capable of taking advantage of them. Where are the ravens normally during the day? In the field facing the entrance to the White Tower. You can get there through this door. I was just there and noticed this black envelope on the ground. I haven't opened it yet. Give it to me. O cara sempre faz poesia. Me lembra muito Charada do Batman. Do you have a lantern you could lend us? Yes, I can give you mine. Here. I can also give you a map of the site. I'm sure you will find it handy. Indeed. I'm already starting to feel disoriented here. I will inform the service personnel that your presence here is authorized and that they are to assist you in any way possible. I will try to join you later. However, I must also prepare for the ceremony of the key. Mas que lugar é esse, velho? Watson, the game is afoot again. What are we to do, Holmes? Chase 6 birds, Watson. Chase? Perseguir There 6 must be a shotgun or pássaros. two here, Holmes. Why can't we mix business with pleasure for once? One missed shot, and the bird flies off and never returns, taking England's dignity with it. Can you handle that kind of pressure, Watson? Well... Exactly, Watson. Now, let's listen to their calls and find whence they originate. Vamos investigar então os 6 corvos roubados por Arsène Lupin. Beleza, Nathan. Valeu aí. Cheguei até a dar uma desafinada. Obrigado por estarem elogiando as lives. O tempo tá bem apertado pra fazer elas, mas eu tô seguindo, né? Quase todo dia temos lives jogando estes jogos maravilhosos de Sherlock Holmes. Então eu quero Torre de Londres. Nossa, cagaço. I hear a bird, Holmes. You are right, Watson. Come, we'll have to climb to the wall walk.
seed husks, it would appear. Lupin must have lured the ravens and then caught them one after the other. The famous White Tower. Torre Branca. Nunca ouvi falar. Closed. A bird is hiding in one of the trees. Its song is quite lovely. I hear a bird, Holmes. You are right, Watson. Come, we'll have to climb to the wall walk. Ah, vamos pra baixo antes de ver o que tem aqui. Do you hear it, Holmes? I hear a strange screech behind this door, but the sound is weak. This door is securely closed. Perhaps Smith could open it. Watson, could you fetch him? Understood, Holmes. Ah, o Watson vai atrás do cara pra abrir a porta. Look, it's here. We can hear a strange noise from behind Barulho this door. estranho atrás da It's porta. Ah, this door. Can you Yeah. open it? Certainly. To be honest, I was scared you'd bring me here. It's one of the oldest rooms in the fortress. Possibly dates back to before the official construction, because, as you know, Roman ruins were originally on this spot. It's a sinister spot in which we made some gruesome discoveries. We would have preferred to condemn it. The men were scared half to death. gruesome discoveries. These heraldic shields are almost completely obliterated. These heraldic shields are almost completely These heraldic shields are almost completely obliterated. These bones are centuries old. These bones are centuries old. Nossa, quanta coisa. These bones are centuries old. These heraldic shields are almost completely These heraldic shields are almost These shields don't mean anything to me. These heraldic shields are almost completely The screeches are coming from this crack and seem to echo. Without a doubt, there is a room behind this wall, but there is no visible entrance. The corner of this stone was a bit broken, and we tried to enlarge it with a pick. However, the stone is too hard, and having seen what was underground, we didn't want to pursue the endeavor. Who knows what is hidden behind the wall? Tem alguma coisa atrás desse muro. The nooks under the shields are riddled with holes and grooves, which seem to have been created on purpose. It appears to be Latin, Watson. The inscription is almost completely worn off. Hanging above is a shield that we can't identify. Watson, the symbols on the heraldic shields and this Latin inscription may permit us to get through to the other side of the wall. I must try to find something to bring out the contrasts. Understood, Holmes. Então a gente tem que trazer algo pra abrir esse lugar, então. The nooks under the shields are riddled with São charadas pra abrir o the lugar. nooks under the shields are Mas antes a gente tem que achar algo pra abrir ele. Bom, vamos atrás dos outros. Depois vai. closed. I believe a bird on the roof was speaking, but I don't understand what it said. I must find a way to approach it. Quero se aproximar. Onde tá esse bicho que eu não tô me ligando onde ele fica? Não mostra aqui. Ah, ali, ó. Tem que dar um jeito de chegar ali pra pegar. I believe a bird on the roof was
Tá, entendi. I believe a bird on the roof was... Meu I Deus. believe a bird on the Parte roof was bugada. but I don't understand what it said. I must find a... Closed. Olha, sempre que eu passo por ali vai dar esse barulho, meu. Coisa chata. Nossa, meio travadinha essa parte. Sala de armas. O cara trouxe armas, velho. This collection of weapons is impressive. Ah, o cara tá com coleção de armas, Box tá of ligado? munitions, empty. Magnificent articulated armor. All of the pieces are detachable, even the green. Magnificent articulate. If I want to attract a bird with this call, I must know which bird to call. It could be that none of the calls will correspond. Ai, ai. E agora, qual deles? O jogo tá meio baixo. Beleza, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Só um pouco. Ah, eu vou ter que sair do jogo. Tá, espera aí. Deixa eu salvar. Esses jogos antigos bugam quando eu saio deles. Quando eu dou Alt F4. Então só um pouquinho. Galera, já deixem o like aí. Espero que agora não fique muito alto. Até diminuir um pouco. Mas acho que agora vai ficar bom. Como eu fiz live no quarto dos gêmeos, também eu tive que mudar as configurações. This part is dedicated to medieval hunting. Coal, this may prove to be useful. Carvão. This space is dedicated to the navy. This may prove to be useful. Legal. This net has a small navy cannon in... These shields have very interesting arms. Será que é esse que abre? Ah, aqui tem outras coisas pra olhar. This collection of weapons... Closed. A gente tem informação de que bicho que é. Só corvos, eu acho. Agora melhorou, né? Acho que eu tenho que falar com esse Raven Master pra pegar o apito. Não sei qual que é, né? Impossible. I can only take one. Impossible. I can only... Tem que ser um por vez. Mas isso aqui é, sei lá, só pra saber. Cadê o outro lugar lá? At last, Holmes. I haven't found anything of interest, but having heard the cries for so long, I am convinced that they are not those of a bird. Não é. The nooks under the shields are...
Olha, esse é o mesmo brasão que a gente achou lá, o azul, ó. Tem que subir tudo isso. Ah, I entendi. believe a bird on the roof was... I must have made a mistake. Time to think. É outro, mas vamos lá. Wayward Tower. Ah, aqui é o início, tá. Vamos vir pra cá. Meu, olha quanta coisa. Ó, aqui é outro lugar de interesse. Ali tem outro em cima, ó. I must have made a mistake. Closed. Muito grande esse mapa. A gente vai levar um tempinho aqui só pra explorar. Sério que não tem nada, cara. Só pra aquele lado mesmo. Tem que fazer um mapa desse tamanho, então, se vai limitar o uso dele só em uma parte. Eu posso usar o luneto, acho, pra observar, e daí o Sherlock vai dar as informações de que pássaro é. Acho que talvez seja isso. Ao invés de tentar ficar usando o apito. Ó, pra cá tem bastante coisa, ó. Pra esse lado. A strange call, like a series of cracks alternating with smooth notes. The cries seem to be coming from the shrubs. Evening, governors. You the investigator Chief told us about? He told me to go round and spot you, but see, I was at a shag, and with it being a shilling a pack and all, there was no reason to inform Scotland Yard. What happened to your pack of tobacco? Heading back to the barracks, it fell down, didn't it? I shone me lantern down on it, and this black thing swooped out the shrubs and nicked it. Since then, it won't stop its chattering. Fancy that. Deixou o
fumo dele What did cair. the pack look like? Oh, 'twas a bright blue pack. An anchor on the front too. I won't be giving you a reward for its return though, eh? Just so we're clear. I don't expect to find it, my friend. Good night. That's that then. Good night. What singular tracks these are? I'd like to know which bird it is. I have to attract it. What singular tracks these are? I'd like to know which bird it. What singular tracks these are? I'd like to know which bird it. What singular tracks these are? I'd like to know which bird it is. Só isso. What singular tracks these are? I'd like to know which bird it is. I have to attract it. What singular tracks these are? I'd like to know which bird it. Impossible to scour. These shrubs are impenetrable. I'd like to know which bird it is. I have to. Impossible to scour. These. I'd like to know which bird it is. A strange call, like a series of cracks alternating. Closed. Só isso. Hold on. The most recent footprints on the ground correspond exactly with those that I found. Mesmas pegadas que tinha no museu. These footprints are size 9. Hold on. The most recent. Ah, I was looking all over for you. Have you found anything that will put you on the trail of the missing ravens? We are making progress. Tell me, what is behind this door? It's the storeroom. Do you have the key for this door? I can open it, but you won't get far. A grill is blocking the entrance, and Pitt, our cook, thought it would be a good idea to put on a combination lock. Can you find the cook? It's just that tonight is his night off. He could be in one of countless pubs in London, and he won't be back until tomorrow, just in time to prepare our tea. That's unfortunate. Só o cozinheiro tem o código e ele não Do you tá. have the code for the lock? No, having nothing to do in this area, I do not know the code. Obviously, no chance. Wait, I seem to remember that the code to open the lock has something to do with one of his ancestors. Listen, I can give you the key to his apartment. It's just to the right of the storeroom. If you find something, it will save time. I'll explain it when he gets back. I thank you for your cooperation, Mr. Smith. I will return everything to its proper place. Tem algo a ver com a ancestralidade dele. A few drops of red wax. They are from the jars of tomatoes from Italy. Ó, Itália. Ancestralidade. This may prove to be useful. Tem algo a ver com a Itália, então. This may prove to be useful. Pegando coisa pra atrair os corvos, é isso? Nice faience plate. All of these products are stamped with the royal coat of arms. All of these products are stamped with the royal. All of these products are stamped with the. Sunflower seeds. They are a delicacy to certain birds. Closed. This door is locked, and unlike Lupin, I am not a master lockpick. E agora, o que tem a ver com a Itália de números?
Hillary, cheguei atrasada. Aí, mas o importante é que chegou. Tem algo a ver com a Itália, números. Vamos ver a data de... Vamos ver. Itália. Vou procurar. Ver se tem alguma data importante. Tudo antes de Cristo. Nascimento. Data mais importante da Itália. Data mais importante. Itália. Tentar a unificação, 17 de março de 1861. 17. Acho que seria 3 aqui. 1861. Vou ver com a ancestralidade dele, mano. This door is locked, and unlike Lupin, I am not. All of these products are stamped with... Vamos ver depois, vamos ver se a gente descobre novas coisas. Vamos ver se a gente consegue capturar com... a strange call. What singular tracks these are? I'd like to know which bird it... Traí-los. Tem uma alpiste. Onde é que eu deixo isso? Ah, ali tem outras casas. Nossa, tem muita coisa pra fazer aqui pra gente achar esses bichos. Ah, a gente tentou abrir um lugar e não deu muito certo. Closed. Só isso que foi perdido. Dormitório. Talvez tenha que achar alguma... A dirty sock. Rather unsavory. Interesting. A camera with a magnesium flash. Uma câmera. Olha, vai ter alguma coisa importante aqui.
Objetos azuis. Esse aqui, a gente vai atrair ele com alguma coisa azul. Tá, esse é o apito. Rock Prash Alectoris Graeca. This may prove to be useful. Vamos ver se eu consigo achar algo azul para atrair o outro. Falta algum lugar para explorar ainda? A box of munitions, empty. E ela é azul. Languedoc. Perigonde. Smell Black Skylark. Duck from Hungary. Partridge. Aqui. Impossible. É I esse. can only take one. I must choose well. É este apito aqui que a gente vai usar. Cadê o bicho? Ele tá na torre, em cima da torre. Aqui. Se bem que ele é meio verde, esse bicho. I must have made a mistake. Não, mas... I believe a bird on the roof was speaking, but I don't understand what it said. Ah, tem que dar sementes pra ele. What's my name? What's my name? What's my name? What's my name? He keeps asking what his name is. This bird seems to be remarkably well trained. Que viagem. How can I find your name? Beautiful but impish. You search for her name. Long ago, on you she played a trick. Or was it your heart that she did prick? German bird or eagle? They're one and the same. Que? Também tem uma charada, velho. Qual o nome do papagaio? O papagaio que fala muito bem, diga-se de passagem. Long ago, on you she played a trick. Há muito tempo atrás, em você, ela... German Bird or Eagle. Será que é a Irene Adler, velho? Olha, há muito tempo atrás, em você, ela aplicou um truque. Ou será que foi o seu coração que ela pegou? Pássaro alemão ou águia? Eles são um e o mesmo. Vou botar Irene Adler. Na real, tem que ver se tem alguma coisa que confere aqui.
Cadê as... Aqui é só... É a Irene Adler, velho. Porque a gente tem a foto dela, pode ter certeza. Elementary. De primeira, pensei na hora, Irene Adler. Escândalo na Boêmia, na Alemanha. Por isso que a gente fala... The message written on this paper is illegible. Ai, ai. Essa foi boa, hein? Devia ter botado de primeira, sem hesitar. Que eu tava falando, você era o Sherlock Holmes mesmo. Meu Deus, cadê esse pássaro? Esse é o outro. Ah, esse é o que a gente usou apito. Então é isto daqui. I must have made a mistake. Não, Time to think. não é mistake. Será que é pra dar coisa pra comer também? This bird is apprehensive. I mustn't get too close, otherwise I run the risk of it flying off and never returning. I'd like to know which bird it is. I have to attract it. This bird is apprehensive. I mustn't get too close. I'd like to know which bird it is. Cara. Ah, ele nunca se alarma, esse. This bird is apprehensive. I'd like to know which bird it is. This bird is apprehensive. I mustn't get too close, otherwise I run the risk of it flying off and never returning. I'd like to know which bird it is. I have to attract it. This bird is apprehensive. I'd like to know which bird it is. I have to... Cadê os apitos? Rock Patridge. Rock Patridge. Patridge. Deve ser esse aqui. Impossible. I can only... Então vamos lá de novo. É uma fêmea, então. É aqui, né, que fica o... It's definitely a partridge. Catch it now. Aí, ó. Ah, ele não vai vir com charadinha de novo, né? The message written on this paper is illegible. Ó, só mensagens legíveis. E aí, Hillary? O Visel lê as interações e informações mais rápidas que a velocidade da luz. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A gente está capturando os pássaros recebendo mensagens.
aqui, eu preciso atrair onde é que ficava. Não, é nessa parte, por aqui eu acho. Aqui, storeroom. Por aqui o outro. Aqui. Aqui eu tenho que botar a caixa. A strange call, like a series of cracks alternating with smooth notes. The cries seem to be coming from the shrubs. No, I don't have enough items to attract this bird. Ah, ele não tem. É agora pra pegar de volta isso aqui. Tem uma coisa azul e uma rede, então, algo assim eu preciso. Acho que eu tenho que pegar ali naquele lugar, não sei se é esse. Closed. Ah, aí, ó. Ah, bastante informação, pô. Herm omelette, radish, bacon, tomato pie, and I never seen that. Hope they will like. And one cake. Baked potatoes, mashed duck and... Tá, uma receita do cara que ele tava fazendo. Esse é o quarto do cozinheiro. Provavelmente aqui a gente vai conseguir o código pra abrir aquele no... Que eu não consegui. Só vou ler isso aqui e vou ir no banheiro. You told me that you had found a trace of your ancestors' arrival as well as the prices. A data precisa. Estava aqui muito tempo atrás. This letter is very interesting. It's a shame the envelope is missing. Ah, o envelope tá faltando. McAdams family. I've seen that name somewhere. McAdams. Aonde eu vi mesmo? Na parede. Na parede vai ter a data. Pode anotar isso. McAdams. A data vai estar lá. Da fechadura, tá anotada. Meu Deus, eu tô ficando muito bom, cara. Esses jogos estão me aperfeiçoando, meu. Vamos lá. Na entrada, só pra eu lembrar. Eu vou no banheiro e já volto. E aí, Dom? E aí, mano? Ô, meu, tá muito legal aqui. Vocês perderam muita coisa. Eu vou tentar explicar pra vocês. Além das artes, o Arsène Lupin roubou 6 pássaros. Na verdade, ele jogou os pássaros aqui nesse... Esse lugar é meio estranho, mas é tipo um lugar onde eles criam pássaros. Só que tipo, ele é muito grande esse lugar. É um lugar meio da nobreza, assim. Eu já achei o primeiro, que é a charada. Eu resolvi de primeira. Eu acho que eu tenho a charada aqui, eu vou ler pra vocês. Muito tempo atrás, em você, ela fez um truque, né? Ou será que foi o seu coração que ela pegou? Pássaro, alemão ou gavião? Falcão, né? Eles são um e o mesmo.
E eu botei Irene Adler. Tipo, na hora eu pensei, pô, você tá falando pro Sherlock, ele tá falando da Irene. E daí eu vim aqui nos documentos e a gente tinha a foto da Irene Adler. Então, eu respondi de primeira e era ela. O segundo era era esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que... pesquisando, né, eu encontrei isso aqui. Esse é o azul que falou com a gente. Provavelmente são esses 2 pássaros, só que são 6 desses, 3 de cada. Esse aqui foi que falou a charada pra gente, uma espécie de papagaio. E esse aqui, ele fala aqui, ó, Rock Partridge, Alegoris Graeca. E esse Partridge tem dois apitos numa sala de apitos de pássaros. Aí eu peguei o que tava escrito Partridge para fêmea, porque aqui explica do macho falando para que a fêmea que geralmente inicia as interações pro macho. Isso que nos dá. Então eu peguei o da fêmea e daí eu apitei e o pássaro veio como se fosse uma fêmea. E agora tem uma fechadura que o cara falou que o cozinheiro lá não tava, mas que tinha alguma coisa importante lá pra pegar, mas tinha uma fechadura com uma data importante sobre a ancestralidade dele. E aí o nome é McAdams, só que antes de entrar pra esse lugar tem um monte de nome escrito assim logo na entrada, sabe? Nos tijolos, assim, tipo, feito com chave. E daí eu prestei atenção nesse nome McAdams, então provavelmente tá anotado lá o código. Eagle é águia, pode crer. Eu vou no banheiro e já volto. Dani, eu comprei uns livros pelo meu próprio link da Amazon sem querer. Sim, eu já tentei fazer isso também, mas não dá. Tá, é o McAdams. Cadê? Aqui. Este é o código. Cadê? Deixa eu anotar. Oh, eu já tô on fire nesse jogo, velho. Na boa, não errei nada. Eu não errei nada até agora. (21/8) Essa é a data. 1652. Vou botar aqui o 3, porque tá meio estranho. Deixa eu ver se tem outro McAdams só pra confundir a gente, mas acho que não, eu lembro que me chamou a atenção. Ele até falou, onde será que eu já vi esse nome? E me chamou a atenção mesmo, esse McAdams. É essa data, agora a gente volta lá pro... Bah, meu, esse tipo de jogo aqui tá louco, não dá nem graça aqueles outros do Sherlock Holmes, velho. Esses são bem mais legais, bem mais difíceis. Ah, eu posso pegar o prato que é azul. O outro pássaro, ele se atrai por coisas azuis. Eu já peguei uma caixa e agora vou pegar o prato pra botar em cima, provavelmente. Closed. This door is locked, and unlike Lupin, I am not a master lockpick. Vamos ver uma cara. 21/8 1652. Sério que não é isso? Será que no lugar do 5 é o 3 mesmo?
É, era o 3. Ainda bem que eu anotei ali, ou 3, né? 5 ou 3. O que tem de importante aqui? This chicken was painted black. It seems to have some paper in its entrails. The Papel nas message suas written on this entranhas. paper is illegible. Ah, mais uma mensagem legível. Mas enfim, acho que a gente juntando todas vai se formar alguma coisa final, assim. Eu já botei a caixa, provavelmente eu vou botar o prato pra pegar ele. No, I don't have enough items to attract this bird. Ah, não tem suficiente. Eu tenho que ir em algum lugar achar outro item azul. Ah, estão falando de direito aí. Closed. Aqui. A dirty sock. Rather unsafe. A meia azul, será que com os 3 eu consigo atrair ele? Vamos descobrir. Provavelmente vai ter outra mensagem no pássaro. Aí, ó. This bird is apprehensive. I mustn't get too close, otherwise I run the risk of it flying off and never returning. Ah, era só fazer The isso. message written on this paper is illegible. Ó, outra mensagem legível. Eu posso juntar eles já? Não? Uma corda? Eu não lembro de ver outros pássaros. Eu tinha que achar a mensagem pra abrir aquela coisa lá. Aqui tá. Closed. Closed. Onde tinha outro pássaro? Acho que foram só 3 que eu vi. Have you found something? It's rather cold in this crypt. It appears to be Latin, Watson. The inscription is almost completely worn off. Hanging above is a shield that we can't identify. Watson, the symbols on the heraldic shields and this Latin inscription may permit us to get through to the other side of the wall. I must try to find something to bring out the contrasts. Understood, Holmes. Algo pra redefinir os contrastes. Em que sala a gente pode achar isso? Não deve ser longe daqui. Pra interação ser aqui. Nem sei se explorei todo esse lugar, mas ele é muito enorme. Ele tá fechado, se eu não me engano. Oh, tá aberto agora. Ah, é a casa de armas. Ó, é esse o símbolo. These shields have very interesting... Closed. Carvão, será? Carvão vai realçar o contraste? Ah, vamos tentar, meu. It's hardly more visible, and it will take me hours to translate them as they are so foreign to me. Wait, I think I've already seen that coat of arms on one of our antique shields in the arms room. Sim, eu vi I também. seem to Pô. recall that Brigadier Metcalf explained the symbolism of these arms. If you show it to him, I'm sure he could share that information with you.
He's either doing his rounds, or you'll find him in the dormitory. Ah, o I'll take dormitório. care of it, Watson. Stay here and see if you can make anything out of the Latin inscription. You're too kind, Holmes. Go on then. Tá, o dormitório. Dormitório, beleza. Ah, tá aqui o brother. Vai nos dar as informações sobre o símbolo. Who goes there? Holmes, Sherlock Holmes, are you Brigadier Metcalf? That's me. What can I do for you, Mr. Holmes? Tá aí, meu. What can I do for you, Mr. Holmes? What can I do for you, Mr. Holmes? Closed. Tá, tem que ir na casa de armas. Depois aqui, será que é isso? Anotar aquele negócio. Ah, tem que pegar ele. This shield resembles that of... Pegar e ir pra lá, então. What can I do for you, Ah, Mr. é esse. Cadê? What can I do for you, Mr. Holmes? I've been informed that you know the origin of the coat of arms on this heraldic shield. Indeed. I'm no expert on the subject, but I do dabble in the Middle Ages. In short, I know that it's the coat of arms of the Round Table. Round table. Thank you. Round Think table. nothing of it. Back to my rounds. Coat of Arms of Round Table. Round Table, né? Tábua redonda? Onde eu posso arranjar informações sobre isso. Tem uma tábua redonda aqui. Closed. Vou voltar lá então. It appears that the coat of arms is that of the Round Table. Strange, don't you think? No doubt the coats of arms on either side are those of knights or other heroes from Camelot. My intuition suggests that the Latin inscription is connected. Mr. Smith, would you have a book on King Arthur, Camelot, or the Round Table around here? No, I'm sorry. And there's no chance that any member of the staff would have one in their own possession. Watson, you must return to Baker Street and find Barnes, the bookseller. He usually works late, sometimes throughout the night it seems, ever since mão, we véi. brought him back that book from New Orleans. If he isn't there, find him somehow and ask him to open his store. A reference work that can help us will certainly be found there. As for me, I'll stay here to decipher this cryptic inscription. As you wish, Holmes. One of the Agora a gente vai guards jogar can com take o you in a Watson. cart, Dr. Watson. Very good, Mr. Smith. You take care of that, then return to see me. I will most assuredly need your knowledge of the place. Mas é show a música da Baker Street. Eu tô na Barnes. It's most assuredly closed. How will I find Barnes? I thought he lived above his shop. Perhaps if I called out. Barnes? Barnes! 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 Hey, are you thick? Ah, You'll end é o up spending jornalista the night de in a antes. cell if you keep this up. Such a racket at this hour. Hey, I recognise you. You're the detective's dog's body. I guess that with that coin I gave you, you bought yourself a keg of beer. Listen, young man, I am not a servant, I am a doctor.
And the reason I am shouting at the top of my lungs is not because I am under the effects of alcohol, but because it is required by an affair the importance of which a mere pencil pusher such as yourself could not possibly begin to fathom. I'll beg of you, keep quiet, your lordship. I was merely trying to help your lordship avoid a disagreement with the police force. It is rather curious that a person of such standing as your lordship is howling in the middle of the night in order to hunt down a second-rate bookseller. Yes, I see. Well, since you seem to know everything, doesn't Barnes the bookseller live up there, on top of his shop? Would his lordship pardon me, but I'm a journalist, not a good Samaritan. You see, I sell my information, and you haven't named a price yet. I have a few coins. Is it? I don't need your coppers, Doctor. Whatever is inside there isn't worth a yawn. But we could come to an arrangement if you give me your word as a gentleman that you'll help me out someday. Anything you wish. Well, within reasonable limit, of course. Ah, it won't be anything difficult. All I want is to get a good scoop. Got it? I'll do what I can, but O que discretion ele quer is tirar do Watson? I Que will informação be ele quer tirar? discretion itself. Listen, your friend Barnes had problems with his landlady recently. She claims he's been doing some strange experiments. He screams during the night. There's all kinds of strange odours. In short, 2 days ago, he had to move to a room at the Golden Lion. Golden In Lion that é, hideous dive. That's the é a place. taverna. He's there every night anyway. But the Golden O Lion Barnes must é be o... closed at this hour. Officially, yes. But you'll Só see. deixa eu ver. Tá. O Barnes é o livreiro da cidade e a gente entregou o Necronomicon pra ele e ele ficou louco por causa do Go Necronomicon. on, Doc. No doubt you'll find your man No segundo inside. jogo. Until next time, Doctor. And don't forget your promise. Peço desculpas caso minhas mensagens pareçam sem sentido desconexo. Não me estou me sentindo muito bem hoje. Não, cara, dá pra entender bem o que houve. Hoje eu tô mal, mas é do... Pode ver que eu tô bem fanho. Eu tive uma crise de rinite. Pardon me, I'm looking for someone. Scram, you drunkard! Excuse me, sir. Shh, keep it down, mate. You'll blow me cover. You're what? Me cover, you deaf or how? But why a cover? Because I'm a bobby, on the lowdown. Hush hush and all Ele tá that. falando don't que ele é um... It's a fact. I know everything about everyone, I Tá do. falando que ele é policial, esse cara. Ele parece meio doidinho. É Bob é policial, né, que eles chamam. Eu não lembro se é policial ou se é tipo um I arroceiro. would assume that a professional of the police force such as yourself must know where to find Barnes. E You Alan, know, valeu. the bookseller on Glentworth Street. Look behind the door at the back, next near the bar. I'll take my leave then. Fine, but shh. Pardon me, I'm looking for someone. That don't interest me, mister. Hey, you there. Where do you think you're going? Pardon me, I'm... That don't interest me, mister. Battered? You rat! Here, take my handkerchief, miss. Thank ye, sire. You are a real gentleman, don't you know? And handsome too, what with your glad rags and all, so swanky. I've got a few nice threads myself. Perhaps we could get a little drink and I could show you my room. No, thank you. Adolfo, eu acordei me sentindo disperso e desconcentrado. Passei o dia assim. A propósito, gostei muito da sua nova jaqueta, Eve. Cara, não é nova, tem acho que uns mais de 10 anos essa jaqueta. Tem com certeza mais de 10 anos.
Eu tinha uma outra meio... que o meu pai, ele era policial militar, né? Então eu peguei uma farda dele, fiz uma jaqueta, troquei os botões e tal. Só que eu não sei onde foi parar essa jaqueta. Daí hoje eu botei uma calça camuflada. Eu gosto de usar com essa camiseta aqui do Machado de Assis, que é amarela. Eu gosto de usar verde. Aí só tinha essa jaqueta verde, eu tô usando ela. Vamos ver, the door at the back. I Ai, don't tá muito please forte o you. café. I'm too skinny. That's it, isn't it? No, not at all. Well, somewhat. But that isn't the problem. I'm looking for a friend, and I was told that he was behind the door at the back. But the barkeep won't let me through. You need someone to vouch for you to get in there. What's wrong? Is something the matter? Listen, love. You've been swell, but I'm out of brass to buy my fix. So either you help me pay my debt with Luigi, and I get you through that door, or you get out of my way. Coitado, Watson. Poor child. She's a ghost. If Holmes could see her, he'd understand the horror of his vice. Let me think. Perhaps I could find something at our lodgings to alleviate the child's suffering and make her open the door. Porra, I'll Watson. leave you now, miss. Porra, Watson. O que tu vai achar pra ela? Cadê a mulher que vende flor? It's a coal bucket in which Holmes stores his cigars. What a strange idea. Cara, usam um negócio de tacos de golfe como cinzeiro. E essa estátua aqui. What? This accursed statue is still here? I've asked Mrs. Hudson to remove it for us. Eu tô bem mal hoje da rinite. Por isso que eu tomei antialérgico. O Dom falou, você tem alguma dica de como se concentrar quando não estiver conseguindo? Quando sua mente está viajando em outras conjecturas, por exemplo, na leitura? Ah, meu, dá um tempo, olha uma série. Como eu digo, desopila. Não dá pra ficar concentrado sempre. O próprio Sherlock Holmes faz outras coisas pra não ficar entediado ou pra, né, usar a mente de outras maneiras. Claro, maneiras ilícitas, mas mesmo assim maneiras. He must have noticed that I was diluting his hidden vials and wanted to prevent me from doing so. It's the one time in my life that I have proven to be stronger than my friend Holmes. Alas, I cannot boast about it to him, for who knows what his reaction might be. Tá, tem que dar esse negócio aí pra mulher. É droga. É droga aqui, ó. A gente vai dar droga pra mulher. Porra, Watson. Porra, Watson. Ó o dente. O dente do Virgílio. Coming up, love. Did your fine gent find something hidden under his mattress then? No, but I have something in this vial that will prevent you from suffering tonight. And here's my card. My name is Dr. Watson. You must promise to visit me at my office next Monday. Together we can find a solution to your problem. Isso, dá a droga pra ela e pede pra ela no teu consultório depois pra curar ela. Say, Eddie, this gent is one of my pals. One of the guys will pledge for him. He's in the mood for a bit of fun. Let him through, will ya? I'll leave you now, miss.
Olha o Barnes. Postando corrida de tartaruga. Ginger. Go! Go, Tracy. Barnes! Dr. Watson, what are you doing here? I've been looking for you, Barnes. You must open your shop for me. Out of the question, Doctor. I've bet all of my money and then some on this turtle. And if I leave the table right now, who knows if someone won't try to cheat me? Go, Ginger! But why are you gambling to begin with? It's not like you at all. Go, Ginger! I needed a large sum of money for my new experiments. I heard about this place and I almost lost everything on the dogfight. But the turtles stayed true and I'll win it back. Go, Ginger, go! Oh, no! Come on, Barnes, time to pay up. It's just that, you see, I'm broke, Dr. Watson. Could you loan me some money? Fine. How much does he owe you? £81 and sixpence. How much? I'll pay you back, Dr. Watson, in a few weeks. Or a few months. In a few years. I don't have the money presently, but I would be happy to sign a promissory note. Tough luck, I want cash. Find me some, or your little friend will never see the light of day again. Please, Doctor, I beg you. So, Doctor, have you finally found your friend? What's going on? It would seem that I've found some news. This poor sod is in it for £80. I've given him credit for a week now. I want my dough. But this gentleman is Dr. Watson. He's well known throughout the area. He should be able to guarantee... Not bloody likely. Cash or nothing doing. If I understood properly, Doctor, you must take Barnes from here to save his life as well as solve your own problem? Exactly. But it seems that may not be advisable. Say, mister, can I speak to you in private? Can do. Got it. Doc, it could be that I'd be happy with, I don't know, some jewellery, for example, some nice trinkets, a trophy or a medal. Dr. Watson will certainly find something appropriate. Not to worry. I'll wait for you here, Doctor, to ensure that nothing happens to your friend Barnes. I'll do my best. You, Barnes, deserve to be left at the mercy of these rogues. Where will I find something to give to these rogues? Yes, the only solution is to search our lodgings for something to pay the thugs from the Golden Lion with. The Reichenbach Falls. What an awful memory. O lugar onde o Sherlock matou Moriarty. Cachoeira de Reichenbach. Balança? Não, né? Algo no teu quarto, Watson? Ah, só pegando as coisas do Sherlock. The Order of the Legion of Honor, bestowed upon Holmes. I don't see anything other than that. Good God, if he notices it is missing. Tomorrow I will have to buy it back from those crooks once I have found the necessary funds. Meus brother. So, Doc, did you find the miracle drug that'll stop your patient from dying? Enough, you rascal. I'll return tomorrow to buy it back. Plus interest, you hear? Thank you, Doctor. 1,000 thanks. You're a good guy, Doctor. A real saviour. Now, Barnes, you must open your shop without further delay. I don't know how to thank you, Doctor. How can I help you? Tell me what you need and I'll have it for you within the hour. I need the most in-depth reference work you have on the Knights of the Round Table and King Arthur, with heraldic illustrations if possible. Certainly. I think I have something somewhere.
It's very rare, but I don't recall exactly where it is. Well, let's look for it together. Bibliotecários sempre são, ou livreiros, né, nesse caso, sempre são personagens muito interessantes em histórias, né, meu? Aham. Aí, ó, temos todos. Sir Lamorak, Sir Kay, Sir Tristan, Sir Perceval, Sir Balin, Sir Lancelot, Sir Bors de Ganis e Sir Bedivere. Here, chivalry and spiritualism. Can we turn the round table? This is it, am I right? Ah, yes, that's the one. A very rare and thorough book. I'll take it. You can deduct it from the amount that you still owe me, Barnes. I must be off, and... Wait, Dr. Watson. I just wanted to say before you left. Wait, where did I put it? There. A moment, please. The book in which you're interested is an extremely rare edition. My records show that its price is 98 quid 9p. It's a beautiful book. Quite rare, that. It's your good luck that I'm in a hurry, Barnes. Otherwise I'd stuff this book down your throat, all £98 and 9p worth. Cara querendo cobrar do Watson pra conseguir dinheiro pra apostar mais. Bom, vamos lá então. Vamos lá. There you are at last, Watson. You took your time. Do you have what I asked for? It wasn't without difficulty, but here is a book that will help us. A worthless book written by an unreliable author. Obviously a remnant that Barnes couldn't sell and presented to you free of charge. You need to be charitable on occasion, Watson. That little bookstore could have used a few of your farthings. If you say so, Holmes. Fine. This should do the trick. While you were dallying, I was able to translate this inscription. I've just finished, and this is the transcription. Ai, velho. Primeira estrela da manhã foi vista por Lamarck. Então, primeiro é Lamarck. Vou anotar a ordem. Só vamos ver se tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aí. Lamarck. Bors. Perceval. Bedivere. Kai. Lancelot. Arthur. É isso? Tem o Arthur aqui ou não? Nem tem o Arthur. Tá, então são só 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 caras só.
Marque o dragão com a cruz. Não sei se vou poder olhar, né? Mas eu vou fazer os desenhos deles aqui. Que estão muito podre. Meus desenhos, por sinal. É o Bors. É a cruz. Depois é o Perceval. Que é o coração. Beriev. É a espada. Que espada feia, mas acho que dá pra... Ok. É o berrante. E o Lancelot é os dragãozinhos. This song mentions specific pearl weapons. Watson, stay here to ensure that the creature behind the wall doesn't escape. Where are you going now, Holmes? To find the solution to open this door. Vamos lá então. Não. É essa. I need something. O que a gente precisa, meu? A espada. Pode crer, a gente precisa de uma espada. You must be Sherlock Holmes, am I right? The chief told me to help you. What can I do? Can you help me to identify certain weapons that are found here? No problem. That's easy. Show them to me, and I'll tell you what they are. Tá, aqui são as armas. A guisarme, as everyone knows, resembles a faux shard. Tá. A true halibut. These weapons are heavy. I can only take 2 at a time. Duas por vez. Então você tem 8. Morning Star. Uma Morning Star. Uma Morning Star seria tipo um... Ah, aqui ó. Morning Star. These weapons are heavy. I can only take... Tá, tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas a Morning Star é a primeira. Eu quero botar de volta. Ah, pode crer. Tá, meu. Põe de volta essa. A Morning Star, a club-like weapon, quite popular with the English army. Não posso botar. Guisarme. Live. False Brick. Ah, aqui. Tá, a segunda que eu preciso é essa Glaive. Nenhuma dessas parece uma Glaive. Essa espada. Qual dessas que parece uma Glaive? É mais essa aqui que eu tinha pegado, mas não é Glaive. Essa aqui parece mais um machado. Glaive não é uma harmona assim? Vou procurar aqui. Aqui eu tô me referindo às Glaives do Illidan. Glaive. Ah, não é Glaive. A Glaive é tipo uma lança-espada.
Então, Maglive, pelo que eu tô vendo... Maglive seria tipo ou essa, mas aqui parece mais um machado. Ou essa aqui, vamos ver se além da espada eu posso pegar alguma outra. É isso, então vamos tentar essa aqui, vamos ver o que ele fala. It's a bardiche, a type of poleaxe without hooks. A lot. É um machado mesmo. A bardiche. Vai ser essa glaive. This hook is a bec de Corbin or crow. Crow's brick, não. These days we call this. Essa aqui mesmo. 2 por vez, então vamos lá. A Morningstar e a glaive é de quem mesmo? Bors. O Bors é o da cruz. Então a glaive é aqui. Que legal esse puzzle. Mas bem fácil. Nem precisava ter anotado nada. Eu achei que era pra fazer alguma coisa na ordem. Eu nem sei se é na ordem, mas eu tô fazendo na ordem. Crow's Beak era essa aqui, né? This hook is a bec de Corbin or crow's beak as it's. Crow's Beak. Crow's Beak e... Bedfair on his bardiche. A bardiche é essa, né? It's a bardiche. Aham. Percival Coração. Percival Crowsbeak. E o Bediver é a espada, o símbolo dele, que é essa daqui. E é a bardicha dele, né? Ok, não. Crowsbeak é do Percival. E bardiche... Tá. Agora tem outras duas. Uma é a espada. Vamos pegar a espada. Come, Mr. Holmes, that, quite simply, is a sword. E o outro. Partisan. A partisan, a hasta. Tá feito. Então é Partisan antes. Cade Partisan. Partisan e Lancelot com a espada. Ok, é o berrante. Vamos lá então. O berrante e a espada. Eu sou espada, como diria meu amigo Cadão. Elementary. Well done, Holmes. Ó, um morcego, brother. Look, it's a bat, Holmes. Indeed, Watson, it is scared of our light. Pô, e a as tábua many members redonda, of cara. its species are. It will be very hard to attract it and even harder to capture it. If only we could disorient it. Perhaps by pointing a beam to flash a bright light at it. Listen, stay here and prevent it from escaping while I go look. Tá, precisamos fazer com que alguma coisa de luz
Desoriente o morcego. Onde a gente vai achar isso? Não sei. Tá fechado ainda, né? Closed. Hospitalar. Barracks. Lanterna aqui, pô. Closed. Nada. Ah, This aqui. instrument will give me a strong, bright light. Vamos lá. Aqui. Watch out! Protect your eyes. You got it, Holmes. And as a bonus, you got a nice photograph also. Que foda, cara. Olha a referência. Não, vou tirar uma foto. Olha que foda. Referência ao Batman, um dos maiores detetives de todos os tempos, né, cara? Referência ao Batman no jogo do Sherlock. Muito foda mesmo. Só ver uma coisa aqui. Massa. What do you suggest I do with a photograph of a bat, Watson? Give it to Sergeant Wayne. It's his camera. Deu Sargento Wayne. Muito foda. The animal is holding a small piece of paper between its paws. The message written on this paper is illegible. We are supposed to find 6 birds, and there is one missing. 2 possibilities. Either one of the birds has flown and taken our hopes with it, or, despite our misfortune, there is still a chance that the last bird is completely diurnal and is perched somewhere awaiting the day. What shall we do, Holmes? Stay up, Watson, and wait. Wait for the dawn and the first signs of life from the bird. Massa. Precisamos esperar de manhã pra ver se é um pássaro diurno. Watson! Watson! I hear a bird's call. It would appear that our prayers were answered. We must seek it quickly, Watson.
Incredible. Based on this bird book, it is a Lemergier. I have heard about them, but I have never seen one with my own eyes. Since you never leave our lodgings, I'm surprised that you've even heard talk of them. Now what? Lemergier, Watson. If only it was Greek and had a great big turtle. Oh, what? A turtle, Watson. Have you never heard of Aeschylus the philosopher? I must still be sleeping. This is all a dream. Maybe the whole thing has been a dream. It must be the side effects of the nightmare I was having. Any moment, Mrs. Hudson will... Watson, get a hold of yourself, man. You aren't dreaming. Our mission, England's honour. Holmes, did I really hear you talk about a Greek, bearded vulture, a turtle, and a philosopher all in the same sentence? Indeed, Watson. Listen carefully. Aeschylus was an ancient Greek philosopher. He had a phobia of enclosed spaces and would never enter a building of any kind. This was as a result of the fact that it was predicted that he would die by being crushed by a roof. Do you know how Aeschylus died, Watson? His skull was smashed by a turtle that fell from the skies. We cannot escape our destiny. A turtle carries its house on its back, and its shell is its roof. But where did this turtle come from, and why did it fall exactly on the head of this poor man? Some would say that it was the divine power attached to the prophecy. There is, however, a more pragmatic explanation. The Lemergier, or bearded vulture, likes to eat the bone marrow from the cadavers of large animals. To extract the marrow, it grabs the bone in its claws and flies to a great height. Then it lets go over a rocky area where the bones smash and split open, giving it a lavish feast. Some of them have been observed in Greece behaving the same way with turtles as they normally do with bones, to get at the flesh. Aeschylus was of an advanced age at the time of his death, and his bald head would have reflected light like a smooth rock. Had he been under the shelter of a house, he would never have been hit with a turtle in the first place. I'll let you ponder the philosophical points of the matter, but coming back to our Lemergier, we'll need some bait and something with which to capture the beast. Holmes, I will take care of finding a turtle. I'll return as soon as possible. Really, Watson? I commend your industry and valour. That leaves me to find something to trap it. However, Holmes, would you happen to have a few quid on you? No, but you can make a detour via Baker Street. There must be at least 10 sovereigns hidden in our lodgings. Just a little memory exercise that I set up. At the boredom, you know. Agora precisamos achar uma tartaruga com o Watson. Onde será que tem? A gente sabe, né, meu? Será que preciso pegar alguma coisa? Aqui? Antes de ir pra lá? Ó, tem umas coisas aqui. Strange place to stow money. Ha ha! A sovereign! Elementary, my dear Holmes. Ah, os lugares para pegar dinheiro. My eccentric companion keeps his shagged... A sovereign. Perfect. A sovereign. Perfect. Strange place to stay. Na época que as moedas valiam muito dinheiro. Ha! A sovereign. Elementary, my dear Holmes. Não, Ralph, bom, como o chat está muito parado, vamos lá. Contendo um trabalho. Tá gostando? Ah, meu, o trabalho é bem bom lá. É muito bom mesmo. Tô gostando, sim. A sovereign. Só que é um trabalho bem difícil, né? Mas eu tô pegando o jeito, meu. Tô indo bem, sabe? Ha! A scandal in Bohemia. A sovereign. Perfect. A quarto Watson nunca tem nada, meu. Aqui tem uma. A sovereign. Perfect. Mas tô gostando muito do trabalho, cara. Hoje, inclusive,
eu fui lá de manhã também. Pra botar o trabalho em dia. Tipo, lá são os próprios funcionários que falam, vamos... Porque não trabalham no sábado, né? Às vezes falam assim, vamos trabalhar no sábado de manhã pra... Pera aí, deixa eu só ver isso aqui. Haha, a sovereign. Pra botar o trabalho atrasado em dia. Daí, tipo, os funcionários mesmo que falam, né, combinam, daí vai todo mundo trabalhar. Tipo, hoje eu fui lá às 9, cheguei às 9 e saí ao meio-dia. Mas teve gente que ficou mais tempo. E que chega antes também, teve gente que chegou depois. Daí sem pressão, sabe? Também se não quiser ir, tudo bem. How much for one of these turtles? The champion isn't within your means, chap. The loser will set you back 10 sovereigns. No, I have nothing to ask him. Comprando a tartaruga pra deixar de isca. While you wait, Watson, I need something big with which to catch the lammergeier. It's a rather large bird. Vamos dar a tartaruga então. Tá, cadê o ato? Tá, cadê a tartaruga que eu peguei, pô? Será que ele tá aqui? Sei lá, meu. Voltar pra Baker Street, é isso? I have no reason to go. O que ele fala aqui? Ah, alguma coisa pra aprender, tá, beleza. Onde será que pode ter? Será que tem algo aqui? Acho que não, né? Opa, tem sim. This net would be perfect if it wasn't in such a pitiful state. I'll need some string to repair it. Precisamos consertar isso aqui, onde a gente vai achar a linha. Corda, né? Sei lá. Closed. Ah, é claro, tem uma corda aqui. This string is perfect. I'll get to work while I await Watson. Ai, tem que fazer certinho, meu Deus.
difícil a parte. Pensei que ele fosse tirar a tartaruga pra quebrar a janela. Não, ele vai... Porque esse pássaro, ele gosta de tartaruga, é a presa dele. Então eles pegaram a tartaruga, aí o Sherlock vai pegar a rede pra deixar preso, entendeu? Ou pra no momento que o pássaro der um rasante tocar a rede. Ai, que coisinha chata. Talvez eu tenha pegado aqui. Fazer o meio antes, depois só entrelaçar essas partes. Teria que fazer em cima também, eu acho. Ah, eu errei aqui. Tá, vamos lá fazer o meio. Aqui. Aqui, 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 aqui. Eu acho que é só fazendo assim, né? Só fazendo os quadradinhos. Tá assim. Só faltou um ali em cima. Ai, coisinha chata. Ah não, e aqui embaixo também.
Ah, coisa chata. Começar pelo lugar certo e fazer a sequência certa. Tentar assim. Foda isso. Não é bem como o Snake do celular. Um pouquinho mais complicado, porque tem que fazer a sequência certa. Como é que eu vou voltar aqui pro final? Tem que deixar esse espaço meio que aberto. É foda isso. Sempre vai ficar faltando um, parece. Ó. Liberado se eu for fazer essa sequência. Antes eu fiz uma sequência, só faltava uma.
colocado no meio. Ah, é isso. Consegui. Consegui. Deixa eu pensar Here's your aqui. turtle, Holmes. Watson, you impress me. This specimen will be ideal. I need to find somewhere to put it down, Watson. Lugar para botar aí embaixo. Closed. É aqui, né? Aqui. Stand back, Watson, as we wait for our bearded friend to descend. I hope you'll be able to catch it on the first try, Holmes. Ginger would never forgive me. Ginger? Yes, the turtle. Of course, of course. Só pela presa. Gostei muito da música de fundo, saberia me informar o nome. É a música do jogo, cara. Eu não tenho que procurar o. There's our starving friend, Procurar a Watson, soundtrack and the last do paper. jogo. At last. I thought we'd never succeed. Now can we head back to our lodgings and sleep for part of the day? We have until this evening. We are heading back to Baker Street, Watson, but not to sleep. We have time for a meal, and then we must make haste to the next location that we will ascertain with the help of these messages. But I'm done for, Holmes. As Ashyla said, I think the slain care little if they sleep or rise again. Come, Watson, make haste. Vamos pra Baker Street. Eu I adoro can essa no música da longer Baker take Street. it. Regardless where these papers that were found on those damn birds at the Tower of London lead, you'll be going without me, Holmes. Plus, this business cannot remain secret much longer, and Scotland Yard would like to take over the case again, and I would gladly give it to them. You are correct, Watson. Even if Chief Warder Smith sent 2/3 of his men on holiday to minimize the risk of leaks, the authorities would be aware with very little delay that something was afoot in London, and they would want to take over the case, as you say. But Scotland Yard is once again facing a strong opponent and is up against a resounding failure. There is no question of my stepping down or even thinking of resting, not while England is being menaced by Arsène Lupin. As you wish, Holmes. If only I had known that one day you would be giving me lessons in patriotism. Now, try to figure out the meaning of these messages. But how, Holmes? They are illegible, Watson, but as Lupin seems to be a magician when the mood strikes him, it may well be a conjuring trick. Now, try to figure out the meaning of these messages. But how, Holmes? They are illegible, Watson, but as Lupin seems to be a magician when the mood strikes him, it may well be a conjuring trick.
elementary. Incomprehensible yet again. Nay, Watson, this letter talks of painting amongst other things, and I bet Lupin wants to gain some time by having us strolling around London, but this time I anticipate arriving at the site of the next theft before he does. Watson, you're spent. You must rest this morning, and I'll take care of this alone. I'll come back to collect you around 11 o'clock. Ok, Watson foi dormir. I must find something that resembles the description given in the poem. I have no reason to go there. Não posso nem entrar no quarto. Alguma coisa aqui na sala? No, it would be better to leave one. Será que é pra ir no Borns? I have no reason to go there. Cadê a livraria? I have no reason to go there. I have no reason. 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 Será que a gente vai ter que ir por todos esses lugares, cara? I have no reason. Hello, gentlemen. Judging by the calm, our little ploy regarding the mildew has worked. Indeed. As long as it doesn't work beyond our expectations, and we will get our visitors back when we reopen. So, have you found the Fighting Temeraire? I must confess not, but we are making progress on the case. As for the investigation, I have the names of 4 artists who may have paintings on exhibit here. I am feeling weary and out of sorts after all of the commotion, and I am not able to help you any further. Ah, cara chata. The museum, however, is all yours. Thank you. Farewell, gentlemen. Do you have another clue, Miss? Farewell, gentlemen. There's no inscription here. I'll speak to the director, perhaps. The painter's father, Albrecht Dürer. He's probably seen happier days. Crenash's style has such... Here's what I've been looking for. Look, a Lochner entitled St. Catherine of Alexandria.
St. Paul on Malta by Adam. Ah, não vou olhar todos os quadros. Se que tiver lupa eu olho. Que daí é o certo. Self-Portrait by William Turner. Closed. Here's what I've been looking. Here is Saint Catherine of Alexandria by Solario. Tudo essa tem a ver com Alexandria. It's Saint Catherine of Alexandria by Crivelli. Saint Catherine of Alexandria. Mais uma. Aí, ó. And here's St. Catherine of Alexandria by Raphael. Raphael I've Sanzio. made note of the 4 paintings indicated in Lupin's poem. I shall return to Watson and we'll put our heads together. Holmes has left at last. I'm worn out, but I have no choice. I must take advantage of his absence by recovering his Legion of Honor. I'll make haste to the bank and then attempt to find the crooks to whom I pawned it. Ah, eu me acostumei, mas no começo eu achava muito There, engraçado. I've been able to gather a sufficient sum of money. Now to the Golden Lion. Aquele que é um Golden Lion. Ah, ele quer pegar a medalha de volta, né? A medalha de Sherlock. Couldn't pay attention. Suspeito. Tell me, my good man, do you remember me? Last night I was in the next room where I... Just where do you think you are? In the Duchess's front parlour? It's a scandal. Closed. Why, Doctor? What lucky happenstance? Have you recovered from last night's temper? Oh, hello there. It's lucky that I have found you here. I've collected the amount necessary to buy back the medal that I pawned yesterday. You look like someone who might know the ruffians who were holding the bookseller. Esse cara aí deve ser o Arsène Lupin You disfarçado. aren't serious, I hope. I don't know them any better than you. Earlier in the evening, I had them round in hopes of gleaning a few morsels, but that's all. I had thought that you, like me, had bluffed, and that your trinket wasn't worth a nicker. Ah, By voz de this diretor de time, museu, it has sim, certainly sim. been melted and sold Meio as bullion. sempre, At best, it's still in the window of a pawnbroker's. Sentindo What are you coitadinho, telling né? You're going to tell me where I can find these rogues and the medal. Otherwise, you'll find yourself in the thick of it, because I've got friends in high places. I do. Why, Doctor, you're acting like a common thug. I, who have done everything possible for you. You must excuse me. I do apologize. How could you know? I seem to have lost my usual aplomb. This case is dragging on, and to top it all off, I have lost my friend's medal. Don't worry, I've seen worse. As for your head, it's sleep that you need. Your ideas will be much sharper after a rest. Impossible. My friend will be returning any moment, and then we'll end up I don't know where in London in order to stop... Ah, but I've said too much. The men who have the medal, is there any way to find them? Maybe, but I'll have to call in a few favours, and that takes time. And money. I have 100 guineas. Will that suffice? That should do the trick, but I can't guarantee anything. In any case, I'll do all that I can, I promise you, to help retrieve the medal. Thank you very much. I'll get to it immediately, but don't forget that you owe me one. Or 3, rather.
Watson, I thought I'd be dragging you out of bed. Oh, I was summoned to visit a patient. Obviously a hypochondriac. Eh? Oh, yes. How did you know? Otherwise, you would have taken your medical bag along. Ah, yes. By Jove, you are clever. As for the case at hand, which must be our priority, we must find to which treaty is referred in the latest message from Lupin. I just came from the National Gallery, and I think we have all of the elements necessary to formulate an answer. What do you think, Watson? O que é treaty? Vou procurar aqui. Não sei o que é treaty. Tipo tratado de... Qual tratado que o poema Seis Pássaros se refere? A última mensagem. Alexandria. Tem algo a ver com Alexandria. Versailles? Your intentions are good, Watson, but you've missed everything of importance. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Não é Versalhes. Versalhes foi o de paz da Primeira Guerra Mundial, tô viajando. Isso é pré-Primeira Guerra Mundial. Your intentions are good, Watson, but you've missed... The Treaty of Alexandria. Exactly, Watson. Would it not be the one following our victory Nossa, over mas tava Napoleon muito. Bonaparte? Undoubtedly, Watson, but we need details. I'll go see Barnes. His store wasn't open when I arrived, but it should be now. Rest for a while, and I'll be back soon. With pleasure, Holmes. Tá, eu acho que vou parar por aqui hoje. Que eu acordei cedo, eu vou ter que dormir cedo também. Aí, acho que amanhã eu jogo também. Acho que eu consigo abrir live amanhã. Preciso gravar uns vídeos também. Aí segunda de volta ao trabalho, mas acho que segunda eu também abro live, beleza? Então, isso aí, gurizada. Valeu pela live. Deixa eu só abrir o YouTube aqui, ver se tá tudo certo. E é isso aí. Até mais.